Sri Lanka ප්‍රථම වරට SLT 4G වෙතින් දැන් Pio TV නරඹන්න. ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, hail the heroes. TV Derana celebrates 15 years and felicitates 15 women achievers on International Women's Day. Let it be known that there is no such notion as a weaker sex. Let me warmly welcome you to the Derana Awards 2020 with Velvet. Boon or bane, a global oil price war looms as Saudi Arabia slashes crude prices to punish Russian production cut rejection. More questions. The Samagi Jana Balavegya Alliance launches its party headquarters as questions still remain over the sworn or the telephone. Pointing fingers. Field Marshal Sarath Fonseca reveals that ex-president, PM and government security bigwigs accused in his personal Easter attack report. All this and much more coming up on this Monday, the 9th of March 2020. SMS කර රුපියල් මිලියන 3ක මුල්තැන්ගේ උපකරණ දිනාගෙන අවුරුද්දෙම කුස්සිය ටයිම් සේව් කරගන්න. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando. Moving on to your top stories for tonight. Now, the Ministry of Buddha Sasana today advised tour operators to suspend all pilgrimage tours to Dambadiva in India owing to growing coronavirus fears. The move comes in the backdrop of COVID-19 cases drastically increasing across the world and with India too reporting 39 cases so far. In updates from around the world, the deadly coronavirus is continuing to expand its reach, with Albania being the newest addition to the list. Italy and Iran, meanwhile, are ramping up measures to contain the spread of the deadly outbreak as fresh cases and deaths surge amid signs of the spread in China slowing down. All passengers arriving from Italy, South Korea and Iran will undergo a strict quarantine process commencing today. Accordingly, passengers will be directed to the Batiklo Private University building and the Kandakadu Rehabilitation Centre after landing at Katunayaka and will be kept under observation for 14 days. Meanwhile, taking the spread of COVID-19 into consideration as well as the rising numbers in India, the Ministry of Buddha Sasana today advised tour operators to suspend all pilgrimage tours to Dambadiva. Meanwhile, Qatar yesterday announced a temporary ban on entry for travellers from 14 countries as the number of cases in the Gulf country rose to 15. In a statement, Qatar's Ministry of Health said the ban covers Bangladesh, China, Egypt, India, Iran, Iraq, Lebanon, Nepal, Pakistan, the Philippines, South Korea, Sri Lanka and Syria as well as Thailand. In Italy, where 16 million people in Lombardy and other parts of the north are now under quarantine, 133 deaths were reported yesterday, bringing the country's total to 366. More than 7,000 people in the country have now been confirmed to have contracted the virus. Italy's chief of staff is also among the infected as he too contracted the novel coronavirus. Reports say that his condition is stable but he would be quarantined at his home. Meanwhile, President of Piedmont, Alberto Cirio, announced in a video message that he had tested positive for coronavirus and has quarantined himself at his home. Meanwhile, in Iran, there were 49 new fatalities, bringing the total to 194. However, the latest figures from China and South Korea suggest the virus might be slowing in Northeast Asia. China reported 23 deaths with a total of 3,120 deaths reported so far, while South Korea has so far reported 53 deaths, including the 3 latest deaths. A total of 97 countries are now battling the spread of the virus, with the total global infections standing at 110,627.
Meanwhile, the BNP Paribas Open, a near major tennis tournament set to begin this week in California desert, has been called off. This is the largest sporting event in the US to be called off over coronavirus concerns, with the country reporting 22 deaths and over 550 infected. The announcement came last night after many players were already in the desert practicing, with the qualifying matches scheduled to begin today. With 72 hours having passed since warrants were issued for the arrest of 10 suspects in connection with the central bank bond scam, only one arrest has so far been made by the Criminal Investigation Department. Former Finance Minister Ravi Karunanayake and Arjun Aloysius, the most high-profile figures named by the Colombo Fort Magistrate, are yet to be located by investigators as they continue to remain in hiding. With warrants having been issued by the Colombo Fort Magistrate last Friday for the arrest of former Finance Minister Ravi Karunanayake and Perpetual Treasury's head Arjun Aloysius and 9 others in connection with the central bank bond scam, the Criminal Investigations Department is yet to nab the key suspects. Karunanayake and Aloysius have been absconding since the warrants were issued, as the CID still continues to search their residences for any leads. CID sleuths today again searched the former minister's residence in Rajamalwatta, Battaramulla to no avail. Officers also searched the Flower Road residence of Arjun Aloysius today as well. However, our cameras last night captured Karunanayake's daughters arriving at the residence bearing several parcels. However, the CID is yet to search the former minister's apartment in Kolpiti since Friday. Ravi Karunanayake මහතාට වරන් තුනකුත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් තාම පැය 70ක් විතර කිට්ටු වෙනවා. දැන් තාමත් පොලිසියට මේ ඔහු අතරට ගන්න බැරිලා තියෙනවා. මේ රටේ මිනිහෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න කියන කමාරු වැඩක් නෙවෙයිනේ. බැංකුව ඔක්කොම තිබුණේ වර්තමාන එක්සත් ජාතිපක්ෂ නායකයා යටතේ. ඊළඟට මුදල් ඇමති හිටියේ රවි කරුණානායක. බැඳුම් කරන නිකුත් කරනවා නම් රටක ඒ දෙන්නගේ අනුදැනුමක් ඒවට තියෙන්න ඕන. එහෙම නොවුණා නම් ඒකත් වරදන්නේ. රජයේ හිටපු ඇමතිවරයෙක් මේම හැංගෙලා ඉන්නවයි කිව්වම නිකන් ඒක ටිකක් තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි සමස්ත දේශපාලඥයන් සියලු දෙනාටම. අමාත්‍යවරයෙක්ගේ නිවසක හැංගිලා ඉන්නවා නම් මේ වර්තමාන දේශපාලන වටාපිටාව තුල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිසිම අවස්ථාවක රැකවරණය ලැබලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා නිකන් දේශපාලන කතා. Former Parliamentarian Field Marshal Sarath Fonseca revealed today that in a private report compiled by him on the Easter Sunday attacks, he had named former President Maithripala Sirisena, ex-Premier Ranil Wickremesinghe, as well as the Minister of Law and Order and the State Minister of Defence as accused in the attacks. ඔබදී පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කෙරෙනවා. ද පාර්ලිමේන්තු කමිටුව අපි හිටියා. අපිට බෑ CID එක වගේ මිනිස්සු අත්අඩංගුවට අරගෙන ප්‍රශ්න කරන්න එහෙම කරන්න බෑනේ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට. පාර්ලිමේන්තු කමිටුව වාර්තාවක් දුන්නා. මට ඒක ටිකක් හිතට මදි වගේ හින්දා මම වෙනම පුද්ගලික වෙනම වාර්තාවක් කිව්වා පිටු 68ක. ඒකේ මම කිව්වේ ප්‍රධාන චූදිතයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, දෙවෙනි චූදිතයා රනිල් වික්‍රමසිංහ, තුන්වෙනි චූදිතයා නීතිය සාමය ඇමති, හතරවෙනි චූදිතයා රුවන් විජේවර්ධන. ඒ වගේ මම වෙනම වාර්තාවක් ලිව්වා. Meanwhile, former Minister Richard Bathunin, who faces allegations of having had close connections to the Easter attackers, denied the claims and called for a full investigation into what he termed false allegations leveled against him by individuals with vested interests. ලං වෙනකොට මට විරුද්ධව බොරු චෝදනාවක් එල්ල කරන පිරිසක් ආය ආරම්භ කරලා තියෙනවා බොරු චෝදනාවක් එල්ල කරන්න. මේ ජනාධිපතිතුමා පත් වෙච්ච සතියක් ගියාම මම ලියුමක් කරියා ජනාධිපතිතුමාට මට විරුද්ධව චෝදනාවක් එල්ල කරපු සමහර පිරිසක් එල්ල කරනවා විල්පත්තු මම විනාශ කරලා ජනතාව පදිංචි කරා කියලා. ඒ වගේම පාස්කු ඉරිදා සිද්ධියට මම සම්බන්ධ වුණා කියලා බොරු ප්‍රචාරයක් එල්ල කරනවා. ඒ සම්බන්ධව පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. Former President Maithripala Sirisena has come under sustained criticism today from many factions for his decision to contest the parliamentary elections and especially his development plans for the Polonnaru district following the elections. මම මෙවර මේ ඡන්දෙ ඉල්ල මේ රට අල්ලන්න ජනාධිපති වෙන්නවත් අගමැති වෙන්නවත් නෙවෙයි පොළොන්නරුවේ මිනිස්සු දුප්පත්කමින් ගොඩ ගන්න කල යුතු වැඩපිළිවෙළ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ මැතිවරණයට මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ හිස් අතින් නෙවෙයි පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයට විශාල වැඩ කොටසක් කරපු කෙනෙක් වගේම මගේ අතේ සැලසුම් රාශියක් තියාගෙන මේ ප්‍රාදේශීය ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා වැඩ කොටස් රාශියක් තමුන්නාන්සලා වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන්න. පොළොන්නරුවේ පොදු ජන පෙරමුණ බිහි කරන්න නායකත්වයේ දුන්න නායකයා විදියට
පොළොන්නරුවට නායකත්වය දෙන්නේ රොෂාන් රණසිංහ මිසක් වෙනත් සුළු පක්ෂවල පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි කියන එක පැහැදිලිවම කියනවා. ජනාධිපති වෙලත් පොළොන්නරුවේ දුප්පත්කම නැති කරන්න බැරි වෙච්ච පුද්ගලයා නිකන් සුළු පක්ෂක മന്ത്രിවරයෙක් විදියට පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කොහොමද දුප්පත්කම නැති කරන්නේ? පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට දිස්ත්‍රික්කවල. ඒකත් තමයි අපි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ඉඳන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා බහුජන පෙරමුණ හදන්න බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එක්ක කටයුතු කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට අපි ආසන වාර දීලා තිබ්බා සංවිධානය කරන්න. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලෝ කපා හරින්න බෑ. මම කරන්නේ ඒ අපේ ඡන්ද ගන්න පුළුවන් සූසුවය දීලා බලලා තමයි අනිත් කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කට්ටියක් කියනවා මේ ඡන්දේ ඉල්ලලා මෛත්‍රීපාල මහත්තයත් එක්ක USP එකට යන්නේ. මං ඒ අයට කියන්න කැමති මෛත්‍රීපාල මහත්තයා නෙවෙයි තව කවුරු ගියත් මොන නායකයා ගියත් අපි කවදාවත් අපේ දේශපාලනය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අවසන් වෙන්නේ නැtei කියන එක මං ඊටමත් වගකීමෙන් කියනවා. සිරිසේන මහත්තයාට 2015 දී මේ රටේ ජනතාව උපරිම බලයක් ලබා දුන්නා ජනාධිපතිවරයා හැටියට රට හදන්න. හැබැයි ඒ අවුරුදු 5 රට හදන්න නැතුව ඒ අවුරුදු 5 පොල් ගගා ඉඳලා දැන් සිරිසේන මහත්තයා කියනවා ජනාධිපති හැටියට නොකරපු වැඩ ටික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් හැටියට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. ජනාධිපතිකමක් දීලා තමන්ගේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච මිනිහට පුළුවන් ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් කළා වැඩේ කරන්න? මෙහෙමයි හැමදාම නාම යෝජනා පත්‍ර සකස් කරනකොට විවිධ ප්‍රශ්න විවිධ සාකච්ඡා ඇති වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා මොන පක්ෂෙන්ද මොන කණ්ඩායමෙන්ද කියලා හොයන එක නෙමෙයි එක පිලක් මේ ඡන්දේ ඉල්ලන්නේ. ඒ ඡන්දේ ඉල්ලන ජනතාව ඉදිරියට එන පිළ නියෝජනය කරන්න ඕන රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයේ කණ්ඩායම්. එහෙම නැත්නම් මේ පක්ෂේ අර පක්ෂේ ඉඳලා නුසුදුසු මිනිස්සු ලයිස්තු වලට ඇතුළත් කිරීම සිදු නොකළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ මොකද මේ රටේ ලංකාවේ ජනතාවගේ අවසන් බලාපොරොත්තුව. General Secretary of the Samagi Jana Balawege Ranjit Madhuma Bandara has confirmed to the Election Commission that the alliance plans to contest 22 districts under the telephone symbol. Further, Field Marshal Sarath Fonseca says that the alliance will contest with an available symbol, even though sworn has been provided unconditionally. The party headquarters of the UNP-led Samagi Jana Balawege alliance was declared open this morning under the patronage of its party leader Sajid Premadasa. The party headquarters is located at E.W. Pereira Mawatha in Athul Kotte. This event was also attended by former parliamentarians and party leaders representing the alliance. මම ආරාධනය කරනවා අද අපේ නායකතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ රටේ සියලුම පක්ෂවල අසුබට වෙලා ඉන්නවා නම් මනාප වෙලා ඉන්නවා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ රටේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කවම ප්‍රමාද නැහැ සමගි බල වේගයට එක්කව වෙලා අපිත් එක්ක සටන් වදින්න කියලා. මිත්‍රවරුනි හැමෝම අවබෝධ කරගන්නට ඕන අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපේ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනුමත කරපු වැඩපිළිවෙල. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ජනවාරි 30 වෙනිදා ඒකමතිකව තීන්දුව කරා ඉදිරි මැතිවරණය සන්ධානයකින් තරඟ කරන්න. සන්ධානයේ නායකයා හැටියට අගමැති අපේක්ෂකවරයා හැටියට නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හැටියට ඒ වගේම යන සතර මහා බලය එක දවසෙන් රැස්වීමෙන් මා වෙත ඒකමතිකව ලබා දුන්නයි කියන එක කොහොම සතුටින් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. මේ අනුමත කරපු වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යන්නට අපිට වරඹ තිබෙනවා. මේ වැඩසටහනට කිසිම පුද්ගලයෙකුට තහංචි පනවන්නට බෑ. සමගි ජන බලවේගයේ මූලාරම්භක උත්සවය නෙළුම් පොකුණ රංගහලේ ක්‍රියාත්මක වන්නට පෙර මමත් මහලේකම්තුමාත් දෙපළම නායකතුමාගේ නිවසට ගිහිල්ලා ආරාධනා කරේ. එතුමා අනුමත කරපු මේ වැඩසටහනට එතුමාට ආරාධනා කරා පැමිණෙන්න කියලා. ඒ ආරාධනාව අදටත් වළංගුයි. කිසිම කෙනෙකුට දොරටු වැහෙන්නේ නැහැ. මන්ත්‍රීතුමා මොකද වෙන්නේ දැන්වත් අර්බුද විසඳෙයිද? විසඳලා ඉවරයි. මොකද ඉදිරියේදී ඇටියට සත්‍යයි. මොකක්වත් නැහැ ඉතින් අපි ඔක්කොම එකව වෙලා යනවා. මොකද ලාංඡනය මාංශය. කොහොම එකඟ වෙලා තියෙන්නේ ඒකට ලකුණට. දැන් මේ සිරිකොතේ නාම යෝජනා නෑ නෑ එහෙම නෑ. ඒ වගේ හැමෝම ලෑස්ති වෙනවා ඔක්කොම එකව වෙලා අන්තිමට එක නාම යෝජනා පත්‍රය දාන්න. ඔබතුමා කොහෙන්ද තරඟ කරන්නේ? මම ඉතින් හැමදාම තරඟ කරන්නේ කළුතරේ. ඔබතුමා තරඟ කරනවද නැත්නම් ජාතික ලයිස්තුවේ නෑ නෑ තරඟ කරනවා. Meanwhile, it has been reported that Secretary of the Samagi Jana Balawege Ranjit Madhuma Bandara has informed the chairman of the Election Commission Mahinda Deshapriya in writing that the alliance plans to contest 22 districts under the telephone symbol. In this backdrop, former MP Field Marshal Sarath Fonseca stated that the alliance will contest with an available symbol.
අපට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බාර නොදුන්නොත් වර්තමාන නායකයා එහෙම වුණොත් ඒක ඉතින් පාළුව අම්බලම බාටපත් වෙවි ඉස්සරහට. දැන් එදා සමගි ජන බලවේගයේ දියත් කරනකොට නොහිටපු മന്ത്രിවරුත් අද ඇවිල්ලා හිටියා. අද මම දැක්කා කාවින්ද ජයවර්ධන එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්නවා එතනට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතුරු ටිකත් අනිවාර්යයෙන් මේකට එකතු වෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයෙන් දැන් මොකුත් සද්දෙකුත් නැහැ. එතුමා මොකද්ද මේ කරන්නේ? අවසානයේදී එතුමාට වෙන විකල්පයක් නැහැ. එතුමා එක්ක මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එතුමා දේශපාලනයේ අන්ත පරාජයකටපත් වෙලා එතුමාගේ දේශපාලන ගමන ඛේදවාචකයක් බවට පත් වේවි. දැන් ආරංචියක් තියෙනවා කොන්දේසි විරහිතව හංසයා දෙන්න ලෑස්තියි කියලා. අපිට හංසයාවත් එකයි නැතත් එකයි අපි දැන් ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ලකුණෙන් අපි අනිවාර්යෙන් ඉදිරියට යනවා. A first-year student of the University of Sri Jayawardhanapura has been admitted to the intensive care unit of the National Hospital with critical head injuries. The victim's elder brother says that senior students of the university are to be blamed for his brother's life-threatening injuries. Pasindu Silva joined the management faculty of Sri Jayawardhanapura University last year. As a student with a bright future ahead of him, Pasindu's life now hangs in the balance. Pasindu is the youngest of a family of 3 and had been taken care of by his father following the death of his mother when he was 19. Pasindu has now been admitted to the ICU of the National Hospital, upon which the doctors concluded that he has serious brain damage. ඇක්සිසන් එකේ සෝෂල් එකේ පාටියක් තිබිලා තියෙනවා. උත්සවයට යනකොට සීනියර්ස්ලා ඉඳලා තියෙනවා උඩ කියන්නේ මත්පැන් පානය කරමින් හිටියා කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බැට් එකේ ඉන්න ළමයි මට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් පැවසුවේ. මේ මත්පැන් පානය කරන් ඉන්න එක්කෙනෙක්ට මල්ලි උඩට ගිහිල්ලා වතුර ඉල්ලලා තියෙනවා. එයාලා වතුර දීලා පහළට බහිනකොට තමයි ලොකු ටයර් එකක් ගල් ටයර් එකක් කියලා කියනවා. ඒ ටයර් එකක් පහළට එවලා ඒ ටයර් එකේ මල්ලිය වැදිලා ආපස්සටම පල්ලම පැත්තට වැටිලා මල්ලිගේ ඔළුව වැදිලා තමයි මේ අනතුරු සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මල්ලි කුඩා මොලේ ඇතුලින් කුඩු වෙලා කියලා තමයි ડોක්ටර්ස්ලා පවසන්නේ. ඒ ડોක්ටර්ස්ලා කියන විදිහට මල්ලි ඉතින් ජීවිතය ගැන In this backdrop, the Students' Association of the university refuted these allegations, saying that the incident was an accident and that it's being portrayed as a result of a ragging incident. However, this unfortunate incident that has changed Pasindu's fate cannot be simply labelled an accident. The university administration has, in this backdrop, launched an investigation into the incident. Udaloy-class destroyer Admiral Vinogradov from the Russian Federation's Pacific Fleet arrived at the port of Colombo on a 4-day goodwill visit. The visiting ship was welcomed by the Sri Lanka Navy in compliance with naval traditions. Manned by a crew of 350 naval personnel, the Admiral is 168.8 meters in length and has a displacement of 7,595 tons. The destroyer specializes in anti-submarine warfare and has previously participated in anti-piracy operations off the Horn of Africa. During their 4-day stay in the island, the crew members are scheduled to take part in several programs organized by the Sri Lanka Navy. Meanwhile, the ship is scheduled to leave Sri Lanka for her next port of call tomorrow. In line with our 15th anniversary celebrations and coinciding with International Women's Day yesterday, TV Derana decided to felicitate Sri Lanka's extraordinary women achievers who have strived to blaze trails, set trends and make giant contributions to society. The awards highlighted the success stories of these 15 remarkable women who have against all odds carved a special niche for themselves in 50 different spheres, ranging from cinema to sports. Derana Awards. Years ago, the saying, men are from Mars and women are from Venus came into being. Yes, there are obvious differences, especially in biology. But let it be known that there is no such notion as a weaker sex. Ladies and gentlemen, let me warmly welcome you to the prestigious Derana Awards 2020. With velvet. Extraordinary Sri Lankan women achievers were felicitated at the AdaDerana Awards 2020 in partnership with Velvet at the BMICH last night. The awards presentation ceremony was graced by a large gathering of renowned artists, scholars and representatives from a varied section of society. The ceremony was also lit up by a variety of performers. This girl is on fire.
The awards were presented to eminent women in society in 15 fields ranging from cinema, sports, health, agriculture to architecture, design and business. We will be felicitating women, as I said. 15 exceptionally talented women who have excelled in 15 different categories and who have various achievements against their names. The highlight of the awards ceremony is that the presenting of awards too were done by Sri Lankan women who have played a significant role in society. Ladies and gentlemen, welcome our winner in the music category, Umaria Singhawansa. I think I speak for everyone here when I say we'd like you to sing a few lines from your most popular song from the film Asai Mampiamban. Patu pimpetummal ihirila Galu pimgangulden itirila Anante sisara rahasima Piyamban asai obahama. Our viewers can tune in and indulge in the experience of the prestigious AdaDerana Awards 2020 with Velvet, as the full show is scheduled to be telecast on TV Derana on the 15th of March at 9:30 p.m. Derana AdaDerana Dibas Vissa Velvet Samaga. More news on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back in your business news. The world woke up to the prospects of a global oil price war between Saudi Arabia and Russia. That may be a good thing for domestic consumers but may spell disaster for oil companies, oil producing nations and the global markets. Crude prices plunged by 27% after Saudi Arabia said it would step up production from next month, flooding global markets and most likely depressing petrol and diesel prices. Members of the Organization of Petroleum Exporting Countries met last week with Russia and other producers in a bid to stem the impact of the coronavirus global outbreak. The aim of the meeting was to convince Russia and its fellow non-OPEC countries to join in a production cut in the face of low global demand for crude oil that would have maintained higher oil prices. Russia's refusal to participate in the production cut has now fueled fears of a price war, as Saudi Arabia slashed its prices by 10% yesterday in a move aimed at punishing Russia for its rejection of the deal. However, the effects of the Saudi cut will have potentially devastating repercussions not only for Russia, but for Venezuela, Iran and American oil companies as well. The effects were felt almost immediately as the Brent global oil benchmark price collapsed by about $11 a barrel, or 25% yesterday, in what was seen as the sharpest decline since 1991. Meanwhile, stock market futures fell by about 3% as well. The Saudi move has exacerbated an already tenuous global financial system that has been hit badly by an ever-increasing global coronavirus outbreak that has created uncertainty across the world. Meanwhile, global stocks took a nosedive today following the crash of oil prices, with investors fleeing towards safe havens such as gold and the yen. The S&P 500 futures was down as much as 5% as of last evening, which triggers a limit that prevents futures from trading below this level. The Dow Jones Industrial fell as much as 1,200 points, or round about 4.9%. Meanwhile, the Nasdaq Composite futures also followed suit, dropping 4.8%. Asia Pacific markets were not immune to the fallout, with Australia's S&P ASX ending 7.3% lower at the beginning of the trading today, its biggest since 2008. Japan's Nikkei 225 sank 5.1% and Hong Kong's Hang Seng lost 4.2%, with China's Shanghai Composite shed 3%. International and sports news on the other side of this break. Don't go away.
Meanwhile, Senator Bernie Sanders yesterday received an endorsement from the Reverend Jesse Jackson, a civil rights leader who is well known especially among older African Americans. "I stand with him because he's never lost his taste for justice of the people," Jackson told a crowd as he joined the Democratic candidate on stage for a rally in Grand Rapids, Michigan. Jackson has been a leader of the U.S. civil rights movement since the mid-1960s and was with Martin Luther King Jr. when he was assassinated in Memphis, Tennessee in 1968. Sanders lags behind former Vice President Joe Biden in support among Black Americans. Voters at Sanders' rally said they believe Jackson's endorsement would help boost the Vermont senator to a repeat victory in Michigan, where he previously won in 2016. In your sports news, the Sri Lankan cricket legends claimed a 7-run victory over the Australian legends in the first match played in the Road Safety T20 Championship. The match worked off last evening at the Wankhede Stadium in Mumbai. The Sri Lanka legends won the toss and elected to bat first. At the end of 20 overs, the Sri Lanka legends scored 161 runs for the loss of 8 wickets. In reply, Australia managed only 154 runs, losing all their wickets in 19.5 overs. Tilakaratne Dilshan was awarded the man of the match for bagging 3 wickets in just 3.5 overs. The Sri Lanka legends will play their next match against the India legends tomorrow. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. I'm Shanella Fernando. Thank you for joining. Good night.